courage to do it. It's on the Twitter account of ETUC. Thank you very much, Ludo. So I'm Teja Jarc. I'm president of Trade Union Mladi Plus from Slovenia, and I'm very happy to welcome everybody here for the final debate, political debate on the future perspective on the platform work. So I would kindly like to ask Ana Carla Pereira, cabinet expert for the European Commission for Jobs and Social Rights, to join me here on the panel, and Leila Shaibi, member of the European Parliament and shadow rapporteur. And we are going to see where we are right now and what's ahead of us. So we know that there has been a long process. We were happy to receive the proposal from the European Commission long ago already, and then a very strong proposal from the European Parliament. So Ms. Pereira, we know that, yeah, the negotiations were quite a lasting one, and there has been quite some time since you proposed your proposal. So how does the Commission right now assess the situation, the process, and what are your priorities from the upcoming steps? Thank you very much. It's working. Thank you very much for inviting me to this event, which I understand you hear me better now. Yes. So first of all, I wanted to thank you for inviting the Commission to this event, which I understand has been running since the beginning of today and has covered a lot of ground. So I will directly answer your question and not present what was the intention of the Commission with our proposal, because I presume somehow this has been acquired. Well, you are all aware that the Parliament has its own report approved, and I'm certain that Leila will look into this. And of course, now the other co-legislator needs to come to an agreement. They have to come to what we call a general approach to be able to enter into what we call the trilogues. Now, the Commission participates in the meetings of the Council. It doesn't have voting, but of course it intervenes and it discusses the texts with the member states. And as you know, there has been a very intense debate in the Council in December, which showed a division in the member states on the level of ambition that this directive should establish. Now, I want to start by the positive element, because I think this is also important to refer, is that the idea of a presumption is not put in question. And I think that's an important aspect, because it's the basis to actually then starting negotiating with the Parliament. And this is something that is still there. Obviously, the division between the countries relates to how exigent are the conditions to trigger this presumption, or how flexible they are, and what are, let's say, the conditions for this presumption to actually be applied. And some of the elements that are being discussed in Council are actually some of the things that have been referred here. Now, for the Commission, what is clear is that the original proposal did not want to create a third status, and that is still an important aspect of the Commission's interventions when discussing with member states. That for us, whatever will be then the final compromise, and we hope that this compromise will come before the end of this legislature mandate, whatever is the final compromise, that this compromise does not create a third status. Why? And some have referred here, because by creating a third status, you create a new category of workers or self-employed, but it depends how you want to see it. And of course, that opens a whole series of discussions of what will be the next steps in terms of labor rights. So for us, the essential element
in the proposal of the Commission with the presumption was to ensure that once workers are reclassified as workers, they have the same rights as anyone else, whether they work in platform or not. This is a discussion that is still ongoing in Council. And so that is certainly a red line, as we can put it, for the Commission, is that if there is a reclassification, if there is an application of presumption, that this means access to the same rights to all the to these workers. The second element, of course, is that these rights are not just about labor rights, they are also social security rights. Why? Because in most member states, access to social protection is linked with your employment status. And so if one would create a system through which you're reclassified, but in fact you actually don't have access to pensions or unemployment benefits, that is de facto creating a third category. So that is also an important aspect that is being discussed today. Now, of course, one of the difficulties of this debate is that when it comes to social protection, there is very little competence at EU level. And so the countries are underlining the subsidiarity element to rebut this aspect. The other point is to recall that there is a legal order in the way we function in the EU, and that if we have a directive, that it means that everything else follows suit, and not the other way around, that if you have a collective agreement that somehow would create a third status, that this prevails over the application of the directive. That is also an important aspect, because what we see today is that there are a number of collective agreements that are being signed in different countries between platforms and organizations of workers, whether they're trade unions or not. This is still a question mark. But now there is this claim that if in that agreement, you, for example, agree that there will be access to minimum wage, that this should not be used as an element of subordination and therefore should not be used as a criteria for reclassification, which is inverting the logic, which is saying that collective agreements prevail over the directives. And I think this is also an important element for the Commission, is to defend what is the normal legal order in the EU, so that there are no such derogations, as it were, from a common framework. And then the final point, which for us is also quite important, is the possibility for competent authorities to rely on the presumption. We heard just before that having the criteria by itself is not enough. That was what was explained in the Belgian case. What the Commission proposal put on the table is that competent authorities like taxation authorities or labor authorities can rely on the presumption to enforce. So it is not just a matter of adaptation of behavior by the companies, it's also giving an instrument to the competent authorities to enforce. Now, this point is also being put in question in the discussions in Council. And so these are some of the elements that are to us still open. Certainly that will be object of further discussions, because they were at the core of the disagreement in December. There are other things that have been discussed, and a sort of majority has been established and to be
frankly, they do not necessarily follow the Commission spirit. And I give you an example. When we have proposed the chapter on algorithm, the clear intention was to say an algorithm, the use of an algorithm is a working condition. It is something that affects the working condition. It affects the employment relationship. If you look at the text that is now sort of agreed at technical level in Council, it is not anymore treated in this manner. What the text says is basically that we are in the realm of data protection. So we are not anymore in the realm of working conditions. Now, this has been agreed between member states at technical level. It will not be possible for the Commission at this stage to rebut this in the context of the Council, but I'm sure that during the trilogues, things will be discussed. Obviously, at the end of the day, this is the general approach of the Council is a position of the member states, and the Commission in the trilogues will always defend its own proposal and try to mediate. But at this point, these are the elements of substance, and the other important element is actually to be able to reach an agreement within the calendar, because without that time element, and if we don't manage to have a compromise, I would say by the second month of the Belgian presidency, or even within the Spanish presidency, the future becomes extremely uncertain for this directive. So these are the two elements, substance and timing. Thank you very much for really revealing so many points. For revealing so many points about what is very important from the side of the Commission, but also what we should be worrying about, or that we should be cautious about when it comes to the position of the Council. Now, Ms. Chaabi, we know that the European Parliament has adopted a very strong position or a proposal for a directive. So what are your expectations from the next steps, and what are some of the red lines for the European Parliament? Merci, je vais parler en français. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, vous venez d'entendre l'état des débats au niveau du Conseil. Vous avez compris, j'espère, qu'il va falloir mettre la pression sur le Conseil. On avait la proposition de la Commission, décembre 2021. Le Conseil, on peut le dire, je peux le dire du moins, est en train de saboter cette proposition, risque de saboter cette proposition de la Commission. Et à l'inverse, nous, au Parlement, on a amélioré cette proposition de la Commission avec le vote du 2 février dernier au Parlement européen qui faisait suite à des mois et des mois de négociations sur la base de la proposition de la Commission et où on a levé certains flous qu'il y avait dans la proposition de la Commission, mais on voit qu'en fait, on est très, très loin des débats qu'il y a actuellement, au Conseil. Et j'espère que le Conseil va se rabattre au mieux alors sur la proposition de la Commission. Mais ce qu'on voit, c'est que si on atterrit sur une position du Conseil qui est au niveau de celle de la Commission, ce sera déjà une bonne base de négociation ensuite, sachant qu'on a une proposition, on a une base de négociation au niveau du Parlement qui est intéressante. Et sachant que, vous l'avez évoqué rapidement, là, on est sous présidence suédoise, une présidence hostile à la directive, mais juste après, on a les Espagnols, avec donc en Europe, on a, en gros, si on doit voir les ennemis, les adversaires et les alliés, en adversaire des droits des travailleurs des plateformes, on a la France avec le gouvernement d'Emmanuel Macron qui porte les intérêts d'Uber, et de l'autre côté, on a l'Espagne avec la ministre Yolanda Díaz, la ministre du Travail, seul pays de l'Union européenne qui a mis en place déjà une obligation de salarier les livreurs dans le secteur de la livraison de repas à domicile avec la loi Rider. Donc c'est de bon augure. Si les négociations se passent sous présidence espagnole, l'Espagne sera obligée évidemment de respecter le mandat qui est le sien, mais on peut imaginer que ce soit plus souple, que les discussions se fassent plus souples et qu'on penche plus du côté du Parlement. Alors la position du Parlement, qui est très ambitieuse, malheureusement, c'est encore la position du Parlement. Il reste donc cette phase finale de négociation avec le Conseil.
Pourquoi elle est intéressante, cette position du Parlement? Je vais revenir juste, comme le temps est compté, sur un seul élément, c'est la question des critères. La question des critères. La Commission disait, il y a une présomption de salariat, mais pour déclencher cette présomption, il faut remplir des critères de subordination. Il y a 5 critères de subordination. Quand 2 de ces critères sur 5 sont remplis, là, vous avez une présomption de salariat. Ce qui posait déjà des questions. C'est qui décide si les critères sont remplis ou pas? Si c'est la plateforme, ils vont vous dire, bien évidemment, non, non, je ne les remplis pas. Fixer les tarifs? Non, je ne fixe pas les tarifs, c'est un tarif maximum. Si c'est aux travailleurs de prouver que les critères sont remplis, on revient à une situation où on fait reposer sur les épaules des travailleurs la responsabilité d'aller faire valoir leur bonne classification devant le juge. Donc, on n'est plus sur une présomption d'indépendance, en réalité, mais sur d'une présomption de salariat, mais sur une présomption d'indépendance. Le Parlement européen, dans sa position, dit il y a une présomption générale, mais réfragable. Et on n'a plus de critères. Il y a 0 critère. Il n'y a pas 2 critères, 1 critère. Il y en a 0 dans l'article 4. Il n'y a pas de critères. On est présumé salarié. Alors, entre nous, donc, si notre groupe politique avait eu la plume de la directive, on aurait été plus ferme dans la formulation de cet article 4, parce qu'évidemment, il a fallu faire des compromis. Personnellement, moi, j'aurais souhaité que cette présomption soit plus automatique dans l'article 4, qu'il n'y ait pas de critères, mais également qu'on dise, eh bien, après la période de transposition de la directive, si les plateformes n'ont rien fait, elles sont obligées de salarier leurs travailleurs et point. Finalement, vous regarderez dans la proposition, tel que c'est écrit, c'est un peu plus alambiqué. Ce qu'on dit, c'est les États membres doivent mettre en place le cadre. Si des États membres ne mettent pas en place ce cadre, c'est aux autorités administratives. Si les autorités administratives ne l'ont pas mis, c'est ensuite aux syndicats ou aux travailleurs. La différence par rapport à maintenant, c'est que quand un syndicat ou quand un travailleur, quand il y a un cas qui est porté devant la justice, s'il y a une requalification, ça vaut pour tous les travailleurs. Donc, c'est quand même sacrément une différence, ça pose clairement une différence par rapport à la situation actuelle. Mais en tout cas, il n'y a plus de critères du tout. Pour contrer le narratif des plateformes qui nous expliquaient que du jour au lendemain, tout le monde allait être salarié, que ça va être la catastrophe, ce n'est pas le cas parce que cette présomption, article 5, elle est réfragable. On peut la contester. Et c'est là qu'on a mis des critères. On a basculé des critères qui étaient dans l'article 4 à l'article 5. Sauf que ce n'est plus des critères de subordination parce que c'est pas à la plateforme, il n'y a pas à prouver que la plateforme travaille avec des employés, exerce un lien de subordination parce qu'il y a une présomption. Qui dit présomption, donc ils sont présumés salariés. Par contre, si une plateforme, parce qu'il y en a, veut prouver qu'elle fait uniquement de la mise en relation, comme certaines plateformes de freelance où le freelance graphiste est mis en relation avec un client, mais à ce moment-là, une fois qu'il est mis en relation, il choisit ses tarifs, il choisit comment il travaille avec le client, il n'y a pas de lien de subordination. Comme les plateformes où les médecins, chez nous en France, on a Doctolib. Si le médecin décide de fermer son cabinet 2 jours par semaine, il ne va pas être sanctionné par l'algorithme de Doctolib. Donc là, la plateforme a tous les éléments, article 5, pour contester la présomption. Et une fois qu'elle a apporté devant l'autorité administrative la preuve que ces travailleurs sont bien indépendants, pas de souci, elle peut continuer à exercer avec des travailleurs indépendants. Mais on renverse la charge de la preuve sur les épaules de la plateforme et c'est plus aux travailleurs de prouver qu'ils sont bien subordonnés, mais c'est à la plateforme de prouver qu'ils ne le sont pas. Et c'est ça vraiment l'élément majeur qui va faire que cette directive, elle est juste, mais aussi qu'elle est opérationnelle et qu'on est vraiment dans une présomption de salariat et qu'on évite de dire aux gens, en fait, vous devez prouver, comme Ludovic, c'est quelque chose que tu disais souvent, la Commission européenne estimait à 5 millions de personnes qui étaient mal classifiées dans l'étude d'impact de la Commission européenne, 5 millions de personnes qui étaient à tort considérées comme des travailleurs indépendants. Donc, si on laisse à chaque travailleur le soin d'aller voir le juge, faire valoir sa bonne classification, ça crée un embouteillage dans tous les tribunaux de l'Union européenne. Donc là, c'est aussi une question d'efficacité que le Parlement donc, dit on a une présomption réfragable, donc, qui ne concerne pas tout le monde, mais charge à la plateforme de prouver que ça ne l'est pas. Et donc, puisque la question m'était posée des prochaines étapes, donc, je crois qu'il va falloir employer sur le Conseil et pour les trilogues la même méthode qui a été déterminante dans le fait qu'on obtienne une proposition aussi ambitieuse d'abord la proposition qui a été publiée par la Commission européenne et la position qui est celle du Parlement. C'est-à-dire, je sais qu'il y a un certain nombre de représentants de travailleurs ici, ce qui a été déterminant, c'est la pression
la mobilisation, l'irruption des mobilisations des travailleurs, le fait de dire on vous regarde, chacun dans nos pays, vous êtes attendus au tournant. Pour une fois, ce n'est pas un obscur texte de l'Union européenne dont personne n'entend parler, dont on ne sait pas trop ce qui se trame. Non, on est conscient que ça peut changer notre vie. Cette méthode, elle a fonctionné jusque-là. Il va falloir employer la pression maximum. Nous, on va faire le boulot en interne, comme on l'a fait jusque-là dans les trilogues, mais vraiment, ça nous aide quand il y a la pression extérieure, de toute façon, que la Confédération européenne des syndicats n'a cessé de mener, mais c'est aussi les collectifs partout. Et je vous dis, ça a été ça déterminant. Donc, dans les prochaines étapes, continuez là-dessus, en espérant effectivement qu'on ait une directive avant la fin de la législature, parce que sinon, ce serait problématique. Le rapport de force ne nous est pas favorable au sein du Parlement européen. Il est très à droite, mais on ne sait pas ce qui peut se passer la prochaine fois. Et malgré ce rapport de force pas favorable, on a quand même réussi à quasiment y arriver. Il faut voir d'où on vient. Les débats il y a 3 ans, c'était tiers statut. C'est ce qui nous pendait, c'est ce qui nous pendait au nez. Là, on en est loin. Donc, si je dois parler des lignes rouges, puisque la question était posée des lignes rouges du Parlement, je dirais que nous, c'est vraiment le plus important dans la question des critères. J'ai entendu les débats d'avant qui portaient notamment sur le management algorithmique. Là, on va peut-être pas avoir le temps là d'aborder. C'est une question importante. La question du management algorithmique, la question de la sous-traitance et des intermédiaires. Il ne faut pas oublier que c'est des choses qu'il faudra qu'on prenne, dont on prenne garde pendant les trilogues. Mais la présomption de relation d'emploi, c'est aussi une présomption d'employeur. C'est une présomption de subordination pour le travailleur, mais c'est une présomption d'être employeur. L'employeur, la plateforme est présumée employeur. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que les intermédiaires n'ont pas leur place du tout. L'idée est bel et bien de donner les droits aux travailleurs de n'importe quel salarié, mais aussi de donner les obligations, et surtout de donner les obligations à n'importe quelle plateforme qui exerce un lien de subordination, de lui donner les obligations qu'ont n'importe quel employeur. Là-dessus, on a largement été aidé d'ailleurs par certaines plateformes de livraison telles que Just Eat, qui expliquaient qu'en fait, ça les arrangerait d'avoir un terrain de jeu équitable, d'avoir des règles du jeu. Aujourd'hui, elles font face à la concurrence déloyale des plateformes qui ne respectent pas les droits. Juste pour terminer, 2 choses. Dire d'abord qu'évidemment, ça ne résout pas tout. Une fois que les travailleurs de plateforme seront présumés salariés, auront les mêmes droits, ce ne sera pas la fin du combat, hein, sinon il n'y aurait pas de mouvement de grève massif dans les milieux de travailleurs qui sont sous contrat de travail de droit commun. Hein. Donc évidemment que la bataille elle sera loin d'être finie. La question des travailleurs sans papier, c'est important. Pour donner le cas de la France, à partir du moment où il y a une présomption de relation d'emploi, ça ouvre plus de possibilités aux travailleurs pour être régularisés avec quelque chose qui s'appelle la circulaire Valls, qui fait que quand vous avez un contrat de travail, vous pouvez ensuite faire valoir une régularisation, alors que là, avec un contrat commercial, ce n'est pas possible. Et puis dire encore que dans cette histoire, au-delà de la question des droits quotidiens, qui est bien sûr la plus urgente, mais des livreurs, des chauffeurs VTC, que là, vraiment, on est face à un enjeu qui concerne tout le salariat. Là, certains en face mettent autant d'énergie à détricoter cette directive parce qu'ils savent que derrière, il y a la possibilité de détricoter tout le salariat. Hein. On commence par la livraison de sushis et demain, c'est tous les secteurs de l'économie qui sont remplacés par des travailleurs sans contrat de travail avec des relations commerciales de faux indépendants. Donc, c'est bien ça l'enjeu qu'il y a derrière. On a fait le plus dur, je crois, mais il ne faut pas lâcher. C'est la dernière phase. Et on sait très bien qu'en face, ils vont mettre toute leur énergie, les milliers d'euros qu'ils ont, les millions, les milliards, pour éviter d'avoir à assumer leurs obligations. Et pour ça, encore une fois, c'est avec vous qu'on arrivera à le faire et à y arriver. Thank you very much for your commitment, for the work done so far, and also that you're going to keep up the fight also in the trialogue and negotiations. We are a little bit behind the time, but nevertheless, I want to open a floor for short comments or discussions or questions maybe to the panelists. So please just raise your hand and we're going to collect a couple of them and then pass you the words. Okay, we have 2 in the back and 1 here. Hi, I'm going to ask in English, it's okay. I don't mind. It's just to ask, how bad do you treat or do you face the migrant law? I mean, you talk about before, Ludovic said also very short before, but
how can you regulate something about the platform work without this thinking who is the people that it's working in these places forcing to do it? Because we know that nobody wants this kind of conditions. So this is my question, that if you are thinking or how you are facing this interrelated work, because the immigrants and the work in platforms out of mind, it's not like the first thing you think, but when you go a little bit deep, you see that it's very related. So it's very important to know your opinion from the Parliament and from the personal expert. Thank you. Hi, very simple question for both Anna and Leila. Would it not be better to have no law than a bad law? And what I mean by a bad law would be a law that puts onto a legislative footing essentially the current model that platforms are happy with, and would make it impossible to even do what trade unions and workers are doing right now, which is to challenge it in the national courts, because it'd be on a legislative footing across Europe. So I understand time is an issue, but then you've also got to decide, is no law better than a bad law? Yes, thank you. Also, I will just lean on here. We heard that we have a law now since 1st of January in Belgium that it's also like trying to work with criteria and so on. And what we heard, it's not working so well. So here my question goes, like, how the Commission monitors this, and how is the Commission actually planning to monitor how the member states will actually implement the directive again? Also a question to the Commission, and just an elaboration on what the colleague just said. I understood the intention of the Commission, and for me, they were very good intentions. But as you said, your position in a trilogue will be to maybe to make the compromise and to defend the original position of the Commission. But as we say, it's not working. It's just not working. So why are you not evolving or monitoring as proposed, just to see, okay, our objective was good, but our proposal, we see it in Belgium, it's not working. So why not to take as position of the Commission, the position of the Parliament? Io volevo fare una, sorry if I speak in Italian, but it's simple for me. Avete mai pensato ad una possibilità, visto che si è parlato del fatto che comunque determinati diritti anche sul salario, sulle garanzie dell'organizzazione del lavoro debbano essere riconosciuti a tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro stato contrattuale? Ed è una cosa sulla quale siamo assolutamente d'accordo. In Italia il nostro sindacato, la CGIL, è una discussione che porta avanti da parecchio tempo. Avete mai pensato alla possibilità di integrare la questione della direttiva con l'idea di un salario minimo universalmente applicabile per tutti i lavoratori? Thank you very much. So we heard a couple of questions about the forced workers, the migrants, about the directive, either bad one or rather not to have a directive if it's a bad one, about the reinforcement, about the evolvement of the proposal. So what are your comments on this? And of course, even a minimum salary for the riders. Oui, pour commencer par la fin, le salaire minimum, évidemment, si un travailleur est salarié, il a tous les droits d'un travailleur salarié, donc y compris le salaire minimum quand ce droit-là existe. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des Nordiques ici? Non. C'était intéressant les discussions qu'on a, c'est toujours intéressant les discussions qu'on a avec les collègues nordiques au Parlement européen, parce que avec le modèle social nordique de négociation collective, ils sont souvent assez frileux sur toutes les réglementations qui concernent les conditions de travail, que ce soit, quand ça passe par la loi, que ça se passe par la loi nationale ou la loi européenne, ça pose problème parce que pour eux, ça
ça contrevient à leur modèle social qui passe par les négociations collectives. Et donc, c'est un débat qu'on avait sur le salaire minimum beaucoup, où tous les Nordiques étaient opposés. Mais par contre, sur la directive sur les travailleurs des plateformes, ce qu'on a passé beaucoup de temps à leur expliquer, qu'ils ont compris, et c'est pour ça que les Nordiques progressistes soutiennent la directive, c'est qu'on ne crée pas de nouveaux droits, en fait. C'est soit on est vrai travailleur, soit on est vrai salarié, soit on est vrai indépendant. C'est ce que dit cette directive, en fait, avec la présomption de salariat. Et que donc, quand on est vrai salarié, vrai employé, on a les droits qu'ont tous les travailleurs employés. Le droit au salaire minimum, le droit, dans mon pays, en ce moment, il y a un gros mouvement social contre un projet de réforme des retraites. C'est aussi le droit de cotiser à la protection sociale pour sa retraite et donc le droit d'amener de l'argent dans les caisses de la protection retraite. Donc, le salaire minimum, évidemment, à partir du moment où il existe, les travailleurs y ont le droit. Pour continuer sur les autres questions, j'arrive plus à me relire. Obligé, les États membres. Oui, oui, Ben, là, on a vraiment l'enjeu. Est-ce qu'il vaut mieux, est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'une directive, en fait, soit contre-productive? Et en fait, si, malheureusement, si demain, imaginez que demain, on a une directive qui dit qu'il faut, il y a une présomption de salariat, mais que celle-ci est déclenchée que s'il y a, je dis n'importe quoi, mais il y a 6 critères qui sont déclenchés. Et que s'il n'y a pas les 6 critères qui sont remplis, et ben là, alors là, on est indépendant. Donc, ça veut dire que même les juges au niveau national qui aujourd'hui sont sollicités par les travailleurs et qui, quand ils sont sollicités par les travailleurs, 3 fois sur 4, voire plus, ils font une requalification en contrat de travail. Ils disent, oui, il y a un lien de subordination. Je regarde de façon objective la relation qui unit le travailleur à la plateforme. C'est une relation de subordination. Il faut requalifier. Demain, si on a une directive comme ça, on peut dire en face, ben non, en fait, non, le juge ne va pas requalifier parce que d'après la directive, il n'y a que 2 critères qui sont remplis et il n'y en a pas 4 ou 5 comme me dit la directive. Donc, non, statu quo. Et c'est bien un risque qu'on a. C'est bien un risque qu'on a. Moi, je suis inquiète quand je voyais le dernier compromis tchèque. Heureusement qu'il n'a pas été validé parce qu'il y a des États qui sont montés au créneau, la Slovénie notamment, l'Espagne, évidemment, un certain nombre d'États qui sont montés au créneau pour empêcher ce compromis. Et encore une fois, c'est que la position du Conseil, c'est avant les trilogues. Mais un risque qu'on a, à vouloir rajouter des critères, c'est de faire une directive qui n'aide pas les travailleurs. Au contraire, qui empêche, qui soit un frein aux requalifications. Heureusement, je vous dis, moi, dans cette histoire, je suis assez à la fois lucide, j'ai appris à être lucide et en même temps assez optimiste parce qu'on se rend compte que vraiment, du chemin a été fait et on peut y arriver. Mais c'est effectivement un risque qu'il faut avoir en tête, qu'il faut vraiment avoir en tête. Après, il y avait 2 autres questions. Comment oublier oui, sur c'est une question sur comment forcer que les plateformes ne voudraient pas appliquer les droits. En fait, moi, je me rappelle, en Espagne, quand la loi Rider a été faite, les plateformes ont dit attention, ça va être catastrophique, on va quitter le pays. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est quoi la situation? Deliveroo a quitté le pays en Espagne. Qui est numéro 1? La plateforme Just Eat. En France, où l'environnement est fait pour Uber. L'environnement juridique est fait pour Uber avec un pseudo-dialogue social où on donne des miettes de droit aux travailleurs des plateformes, un tiers statut qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qui se passe en France? Just Eat est en train de faire un plan social, a fait un plan social même déjà, met la clé sous la porte parce que son modèle salarié rentre en concurrence avec le modèle d'utilisation frauduleuse du statut de travailleur indépendant, Uber, Deliveroo. Et donc, ce qui doit quitter le pays, en quelque sorte, c'est Just Eat, les plateformes au modèle salarié. Il y a de toute façon un marché, des habitudes de consommation qui ont été prises par les gens depuis le confinement, de ce fait de se faire livrer des repas à domicile. Si ces plateformes s'en vont, parce qu'on leur impose de respecter la loi, qu'elles partent, de toute façon, il faudra bien que le besoin soit réalisé par d'autres formes d'activités. Ça peut être des coopératives, comme il y en a un certain nombre dans un certain nombre de villes. Ça peut être des plateformes qui tout simplement respectent les règles du jeu. Mais en tout cas, ce besoin va être réalisé. Cette activité va être réalisée, et autant que ce soit par des gens qui respectent les règles du jeu. Il y avait une dernière question, mais j'arrive plus du tout à m'en lire. C'était oui sur le besoin. Non, c'est État membre contraignant, c'est ça. Il faut que la directive soit un maximum contraignante, effectivement, pour les États membres. Les États, en 2 ans, normalement, une fois que la directive est adoptée, sont obligés
Ils sont obligés de la transposer en loi. Maintenant, évidemment, il y en a certains qui vont essayer de filouter si c'est pas assez ferme, si on n'est pas assez ferme dans le texte de base. Forcément, il y en a qui vont essayer de passer entre les mailles du filet. D'abord, les États amis des plateformes pour faire en sorte que la traduction en loi nationale soit pas la plus, enfin, soit assez laxiste, quoi, en quelque sorte, quoi. Donc, effectivement, d'où l'importance d'avoir un texte qui soit le plus contraignant possible. Yes, maybe to start with this last point, what does the Commission do to monitor? Obviously, now we don't have a legal text that applies at EU level, so there is no means of monitoring besides the analytical work, obviously. And this monitoring that you have mentioned will only be possible once the transposition deadline is over. That means two years after the directive enters into force. And then at that point, what does the Commission do? It verifies whether the transposition in the member state respects the minimum that is established in the directive. That it means that a country can always go beyond and be more ambitious in trying to protect the workers, because that's the legal base that we are using. We are using the protection of workers, Article 153. So there is always a possibility for a country to go further. But what we monitor is really this transposition. And of course, if that transposition is not correct, then of course we enter in dialogue with the countries and there can be an infringement. Once there is a transposition and there is an EU directive, if there are malpractice in a country, then it's also to the national authorities to ensure that the national law is applied and that the directive is applied. Of course, you can always do a complaint and so forth. So there is a mechanism of legal monitoring that is quite important. And that in a way ensures that what happens in the member state in the legal form it respects the directive. Now, of course, I think the question is law enough? And I think you have evoked that. Obviously, having a law is not enough. You need to enforce it. And you need to be able to inspect if it is, and that of course relies on the national authorities. Now, you ask me, why don't we evolve as an institution, you said, and don't we take the position of the Parliament? I think the Commission's proposal is one that is certainly aiming at protecting the working conditions, protecting the workers, acknowledging, however, that there is genuine self-employment and also protect that one, that element there. And in our view, there are mechanisms that need to be proportionate in order for this distinction to happen. Now, can we be in a position today to say to Belgium, or take the case of Belgium and say, oh, this actually doesn't work? Okay, I don't know the Belgian law in detail, but what seems to me is that if the companies have not adapted their behavior, I don't know if the Belgian law says that the competent authorities can use this presumption, but then it's time for the authorities to enter into action and use that law to see what is going on, because that is this is the spirit in which, if the Belgian case takes the spirit of the Commission proposal, is that once you have the presumption, the authorities can use it to be able, when you're claiming taxes, to say, well, but everyone in your company is actually workers, so we are taxing you as a company that has workers. So I think it's not just a matter of behavior of companies, it's also a tool that authorities need to use. Now, I stop here because I don't know the details of the Belgian law, but that was the spirit in which we have made the proposal of the Commission. Some have said, and the Parliament has said, that the enforcement mechanisms or
these mechanisms that are embedded in the directive are not enough, and they propose further elements. Okay, it's it's the right of the institution to do so, but I think that's an element to take into consideration, is that the presumption is not just something that will by art make companies change their status. It has to be then, of course, an application of what the law is saying that forces certain behaviors to exist. And more generally, I would say that the enforcement of labor acquis is not just an issue for this directive or this future directive. It's a problem across many areas. Some have said, well, bogus self-employment exists beyond platform. We totally acknowledge that and correct, but that maybe then needs a reflection of how can we enforce more the labor acquis, knowing that what we do at European level is a legal monitoring. It's not about the enforcement. The enforcement is for national authorities. So how can this effort be increased to make sure that the labor acquis is really applied? So that is one point. Now, there was a question about minimum wage for everyone, for all the workers. And I'm afraid here we really go front into the treaty limitations when it or the limitations that the treaty imposes us on for EU competences, because it is clear in the treaty that the EU has no competence in establishing a level of pay. And of course, a lot of the debate when we discussed the directive on minimum wage was to say how far can the EU impose or not impose a certain level of pay or the introduction of minimum wage. It was clear that we cannot do this. So there is no way in the treaty that such idea would be able to materialize. It doesn't mean that, of course, in the countries, you cannot discuss that, because each country then, of course, has its all the array of instruments. And of course, I think that is a conversation to have in the national context. What is the minimum tariff, if we are talking about the self-employed, that is that allows dignity in work? I mean, that's but it's not something we can take at European level, because it's very clear in the treaty that the level of pay is not for the European Union to address. Now, bad law, no law. I think, first of all, I hope we will not have a bad law. We will succeed in having a law, a directive that is a step forward in relation to what we have. We should acknowledge that the majority of member states does not have a legal framework yet. And so this allows for all sorts of things. So no law is not a good thing. Now, what is a bad law? I think there has been already some discussion of, how many criteria and so forth. So no law just allows for far west, no? And the number of cases in court just proves that something was wrong. Now, where do we put the borderline between what is a bad law and a good law? And I think everything that would put in danger the jurisprudence of the court of what is a subordination, to me personally, so now I don't speak as an institution, I speak as me, I think that would be a bad law. Because after all, the courts have been saying systematically what is a subordination relationship, and therefore what is an employment relationship. A law that goes below that would go below what the jurisprudence is telling us already. So. Thank you very much. I'm sure that we could discuss for hours and hours, but of course, unfortunately, the time has run out. Nevertheless, the trade unions, we have
showcase what are the real troubles of the platform workers, what are the loopholes in different proposals, and we're going to continue doing so towards our governments. And at the same time, of course, we count on your commitment as well to defend the needs to actually regulate the platform and to ensure fair platform work for everybody. So thank you very much. And with this, I pass the floor back to Ludovic for some final words and closing the conference. Thank you. I will try to be short and not to be in between you and your flight or your aperitivo. So rapidly to wrap up the conference, I think what is important in the situation in which we are is to recognize where we are. We have set the agenda. The workers and their allies have set an agenda. The directive is on the table. There's a proposal that is starting with the good intentions. There's a proposal, there's a report of the parliament that is also improving the situation, and we have also at the level of the council discussions which are there going we think in the bad direction. But the starting point is that if the directive is so much under attack by platform companies and by conservative countries in the council, it means that it can make an effect. So it means that we need this directive. That's something that we think at European level is quite important. Then, of course, there's a question, better with a directive at any cost? No, of course, not a directive at any cost. If the end proposal comes with 3 or 4 criteria to activate that nobody will activate and that nobody would get its employment contract, then indeed there's a problem. Because 3 or 4 criteria would mean that we are on the case law. All the case law would not be respected. It would mean that it allows platform company to set the tariff, that it allows companies to set standards, and that even these 2 criteria match would not be enough to launch, to rely on a presumption. No, that's not, of course, acceptable. But we are not in the situation now to ask us the question, is the end of the road there with 3 criteria on the table? There's still expectations. There's still the possibility to influence what is in the discussion, and we will do our best. We need you, of course, to influence your government in this regard. We need, and we have their basics principle. We want to grant the workers who are subordinate with employment contract, and it means that they should access it. And the case of Belgium shows that there are limitations in the text that is proposed, because if there's no implementation, if there's no enforcement, then we have a problem. These workers cannot access these rights. We need, secondly, to protect the freedom of the genuine self-employed. They also have an interest of having a strong directive, because in this case it would not be up to them to refuse the tasks that are that they get from clients that subordinate them. They have not the tool in their hands as genuine self-employed to protect their freedom with the directive that is for the moment on the table. So it's important to reinforce this, and also to ensure fair competition between companies. Companies that face unfair competition have no tools in order to contest this. They cannot go into litigation saying that there's a monopoly or unfair competition, etc., and practices by platform company that are unfair. So it's important that we have a tool that is enforceable, because these 3 objectives are only possible to put in place with a strong directive. I think there this shows that we need to intensify the advocacy towards June, the discussions that the council will have in June, because it's important that the council has a mandate to enter in negotiations, but not a mandate at any cost. Clearly, the Czech proposal is a bad proposal and would be a bad text to begin negotiations. So it's important to put the pressure on the member states to improve this, so to have meaningful discussion with the Commission and the Parliament. And this we will try to do our best in this regard, because we also think that if there's no legislation before the end of the mandate, then we are in uncertain water, and workers risk to wait for years before getting
their rights. But indeed, if it's a bad directive, then it's better not to have one. But we are not in the situation to say that now, and we will do our best that we don't have to ask us this question if we have to oppose a directive. That's the optimism of collective action that also leads us there, is that we can make a change. But this project was not only about the Platform Work Directive. It was also during 2 years discussing with you about what's happening as trade union, how trade unions are building their power in the platform economy. Because it's also this, it's not that we want only legislation. We need trade unions to be able to represent workers, to organize them, to access collective bargaining, to access, to make them then have the sectoral rights that they have to address the evolution of the world of work, and also to address the question that not only indeed subordination happens, not only in digital labor platform, a lot of self-employed are also with one client, on platform or not, on call or not. So it's important that this can also be addressed by trade union. Even if the directive does not deliver on that, we need strategies to be able to organize workers in this regard, and we hope that the project helped you in this regard, with the country reports, with the debate we had, with the interaction you had with also other unions from other countries, learning also from this, because in the end, legislation or not, good legislation or not, it will be also the strength of trade union imposing to platform companies the terms and conditions that they will put in in how they work and how the algorithm works, that will change the world of workers. Of course, legislation is needed because it's the Far West for the moment, but with or without, we need strategies to be able to organize workers. To do that, we will of course continue our advocacy. We will continue to try to help you also in building this trade union power in the platform economy, in order that the future of work can be a future of work that is worker-centered, with social and human rights at the center. And for this, we will have other events to continue the discussion, other projects to continue the discussion. And the next event you can bookmark in your agenda is end of September, that we will gather in Spain, 28, 29. If you can already bookmark this, it will be an important moment. It will be the Spanish presidency. We might be in a moment of trilogue negotiation, so it will be also an important institutional moment for us to gather together, to continue exchanging on strategies, building this trade union power, and making sure that the legislative discussions evolve in the right direction in order to deliver a platform work directive, if possible, by the end of the mandate in 23 or 24, so that then it can be implemented. We hope the project also helped you develop strategies because for the implementation phase, we will not be able to help you directly. You will have to have strategies yourself in showing to your labor inspectorate, the different authorities that are competent for the implementation of the platform work directive. You will need to force them to enshrine in legislation good national legislation. So and for this we will also need to continue the discussion to exchange and have virtuous discussion and exchange for that. So thank you for your participation. We hope you enjoyed the final conference. Thanks to the technical organization and to the interpreters who were not there but with us, but in a Zoom. We hope it worked well for all of us. Thanks for the ETUC team for the organization of this fruitful conference, and I wish you all a nice end of the day and flight back if you have one. Thank you and see you soon.